Еще один серьезный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют их. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без сформировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо групп. Western countries almost universally now believe that there's a new Cold War and that you frankly have decided to create that. We see almost daily Russian aircraft taking sometimes quite dangerous maneuvers towards Western airspace. That must be done on your orders. You're the commander-in-chief. It must have been your orders that sent Russian troops into the territory of a sovereign country. Crimea first, and then whatever it is that's going on in eastern Ukraine. Now you've got a big problem with the currency of Russia, and you're going to need help and support and understanding from outside countries, particularly from the West. So can I say to you, can I ask you now, would you care to take this opportunity to say to people from the West that you have no desire to carry on with a new Cold War, and that you will do whatever you can to sort out the problems in Ukraine? Thank you. Вам спасибо большое за вопрос. По поводу наших учений, маневров, развития вооруженных сил. И вы сказали, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряженность, которую мы сейчас наблюдаем в мире. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что она все жестче и жестче защищает свои национальные интересы. Мы не атакуем, в политическом смысле этого слова, мы ни на кого не нападаем, мы только защищаем свои интересы. И недовольство наших западных партнеров, прежде всего американских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопасности допускаем какие-то действия, которые провоцируют напряженность. И я поясню. Вот вы говорите о полетах нашей авиации, в том числе о полетах стратегической авиации. Знаете ли вы, что Россия
в начале 90-х годов полностью прекратила, как это делал Советский Союз, полеты нашей стратегической авиации в отдаленных районах патрулирования. Мы полностью прекратили. А американские самолеты стратегические с ядерным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? И мы не летали и не летали, не летали и не летали, из года в год. И вот только пару лет, тройку назад, возобновили эти полеты. Так кто провоцирует? Мы, что ли? Значит, у нас две базы практически только за границей. И то на террористически опасных направлениях. В Киргизии, после того, как туда зашли боевики из Афганистана, по просьбе киргизских властей, тогда Акаева президента. И в Таджикистане, тоже на границе с Афганистаном. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы там было все спокойно. И это обосновано, понятно и ясно. Американские базы по всему земному шару. И вы хотите сказать, что мы ведем себя агрессивно? Ну, здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооруженные силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Чего там делают? Слушайте, у нас бюджет Министерства обороны на следующий год, он вырос. Но он в долларовом эквиваленте где-то, ну, чтобы мне не ошибиться, 50 миллиардов примерно. А бюджет Пентагона почти в 10 раз больше. 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс недавно. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Ну, здравый смысл-то есть или нет? Мы, что ли, свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы кто двигает нам НАТО? Военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает? Хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно. Не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено? Ну и, наконец, я уже говорил об этом и в послании, систему противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из краеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы, что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают эти элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе, и в Румынии, и в Польше, прямо возле нас. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Вопрос, хотим ли мы равноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном уважении наших национальных интересов. И в сфере безопасности, и в сфере экономики. Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по присоединению к ВТО. Пошли на очень многие компромиссы. И всегда исходили из того, что эти договоренности являются железобетонными. Потом, сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил много раз. И считаю, что наши партнеры Запада не правы. Но сейчас оставим это. Но мы вошли, присоединились к ВТО. Там есть правила. В нарушение всех этих правил и в нарушение норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций в отношении российской экономики введены санкции. В одностороннем порядке, абсолютно неправовым способом. Мы не правы опять. Мы хотим развивать нормальные отношения и в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом. Мы будем работать вместе по нераспространению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распространение наркотиков, организованной преступности, распространение инфекционных заболеваний тяжелых, в том числе Эбола. Мы будем это все вместе делать. В том числе будем работать и в экономической сфере, если этого хотят наши партнеры.
Well, many of us did not believe Russia was going to invade Ukraine. Obviously, we got this one wrong. But for many years, people from policy experts to world leaders have been warning that the West's NATO expansion towards Ukraine would result in exactly what's happening now, Russia resorting to force to keep Ukraine out of NATO. Here's Mikhail Gorbachev in April of 1997 speaking to members of Congress, warning them about the planned expansion of NATO. And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. Нельзя унижать народ, нацию, и нельзя рассчитывать, что это так пройдет все. You may not humiliate a nation, a people, and think that it'll have no consequences. Ну и другое, это что уже, новая стратегия? So my question is this a new strategy? Говорят, нет. It was Gorbachev who Bush Sr. made the assurances to that NATO wouldn't expand. So when he talks about being humiliated, it's likely also personal. But just stop for a moment and think. This was 1997, 25 years ago. We've been aggressively expanding NATO for over 2 decades before Russia ultimately snapped. Another warning came in 2010. Here's Russian historian and NYU professor Stephen F. Cohen speaking at Carnegie Mellon. NATO expansion is not over for the Russians. It's a reality. NATO's sitting on its borders. It's not about future NATO expansion. It's about current. NATO expansion represents the following to Russia. And near this I will end. It represents a profoundly broken promise to Russia made by the first Bush that in return for united Germany and NATO, NATO would not expand eastward. This is beyond any dispute. People say, well, they never signed a treaty. But a deal is a deal. The United States gives its word unless we're shysters. And if you don't get it in writing, we'll cheat you. We broke our word. And when both Putin and Medvedev say publicly to Madeleine Albright and others, we, Russia, feel deceived and betrayed, that's what they're talking about. So NATO represents, on the part of Russia, a lack of trust. You break your words to us. To what extent can we trust you? Secondly, it represents military encirclement. If you sit in the Kremlin and you look out at where NATO is and where they want to go, it's everywhere. It's everywhere on Russia's borders. So he makes a great point about honoring our word, even if it isn't in writing, unless we're a bunch of shysters, he says. And maybe we are. In 2015, international relations expert John Mersheimer talked about how we're purposefully baiting Ukraine to take a hard line with Russia under false promises of inviting them into the West. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. Ultimately, Ukraine gets wrecked, he says. And that was in 2015, and we're watching this now in real time. The Ukrainians and Russians sat down at peace talks, and rather than agree to become neutral, which is Russia's demand,
Ukraine is taking a hard line, and we're witnessing their country get destroyed as a result. And now it's likely the country will be split in two or possibly three the further Ukraine goes into the conflict, unwilling to negotiate. Yesterday in Biden's State of the Union address, he said, quote, "The NATO alliance was created to secure peace and stability in Europe after World War II." But I gotta admit, it's not feeling like it. Biden also said Putin had rejected repeated efforts at diplomacy, but many of us are wondering what those diplomacy attempts were. Russia has been clear for nearly 3 decades now. No NATO on their borders. They've said it over and over and over again, and yet we've continued to expand. We've expanded NATO and invaded and occupied various areas of the Middle East. Europe has created a union of member nations, and yet all the while we've been accusing Russia of wanting to reestablish the USSR. We've even put missiles up to their border in our NATO member states as a response. And now we're all in danger, not just Ukrainians, of an all-out nuclear war because our leaders continue to refuse to back down. The irony is, when Russia annexed Crimea and when Assad was accused of gassing his own people, American neocons were upset Obama had set a red line but refused to actually do anything about it when it was crossed. Those same neocons are shocked Putin actually said arming Ukraine is a red line and meant it. He wasn't bluffing, and he's not going to back down. The Russians have told us this would happen for decades now. I see many people saying it shouldn't be up to us or Russia if Ukraine joins NATO, that each country should be allowed to decide for themselves. But it doesn't work like that. NATO isn't a right. It's a club. It's an agreement that if one nation is invaded, the others will come to their collective defense. We should be allowed to choose who we want to rush to the defense of and who we think will be valuable in our defense when needed. The point of NATO is safety in numbers. But if adding a member makes the entire group unsafe, it defeats the point. But honestly, this entire situation with Ukraine and the U.S.'s unwillingness to militarily defend Ukraine because we don't want a nuclear war with Russia, which I agree with, calls into question the entire point to NATO. NATO was formed specifically to go to war with the Soviets. But if we're unwilling to go to war with them because it's a complete danger, then what is the actual purpose of NATO? But ultimately, my point is, the dog barked and barked and growled and growled. People even pointed year after year that the dog is growling and dangerous, yet we kept taunting the dog, and now the dog is attacking. And we're sitting here acting shocked, claiming that there was no provocation on our end. But the biggest issue is our unwillingness as a nation to put aside our exceptionalism and to sit here and think we do no wrong. We are America, we do no wrong. And you've got Putin he was at the St. Petersburg International Economic Forum in 2016, looking very, very frustrated, speaking and saying, I don't know how to get through to you people anymore. We've said this over and over and over again. You guys are lying to us when you say that you're putting missiles right up to our border and you're telling us we have nothing to worry about, that it's all about Iran, that you're just trying to defend against Iran. And he's like, you're lying to us and we know it. So what do we do now? This is the big question. What do we do now, and why? Our government works for us. We have to remember, they're our government. They're doing this on our behalf. They're putting us in danger. We have to speak out and say, no, we're fed up. We're not going to let you do this.